día sí, un día no. One day yes, the next one no, and so on. Pero yo no podía hacer otra cosa que confiar en la salud. But I en los couldn't do médicos. anything else than to trust in the medics and the doctors. Pero un día But one day, alguien me comienza a hablar de que Jesús me puede sanar. someone began to speak to me about how Jesus could save me and heal me. Yo no creí en Jesús. I didn't believe in Jesus then. No me enseñaron eso. I was never taught to believe in him. No era mi ideología. That was not my ideology. Y rechacé frontalmente a esta So, persona. right up, I said, no, I reject this. Cuando estaba ingresado en un hospital, When I was in the hospital, me ingresaban para un día sí, un día no, darme la diálisis. so I had to be there one day, yes, and then out, and then come back, so I could have this hemodialysis. Y el fin de semana me regresaban a mi casa. And on the weekends, he would go back home. Y estando ahí en el hospital, And being there in the hospital, también llevaron a una cristiana they also brought a Christian woman que tenía el mismo problema que who yo. had the same problem as he did. Y pasaron meses. And months went by, Y ella nos hablaba del amor de Dios. and she would talk to us about the love of God. Pero sucedió algo muy fuerte. But something very strong happened. Llegamos un lunes We got there on a Monday, y ella fue a la máquina and she went to the hemodialysis machine, y quedó allí. and she died there. Murió. She passed away. Ella creía en Dios She believed in God, y murió. and she died. Y yo me preguntaba And so I would ask myself, si Dios existe if God exists, y su hija, la que creía en él, murió, and his daughter who believed in him died, yo que no creo qué pasará conmigo. I who doesn't believe what's going to happen with me. Dios no existe. So God doesn't exist. Eso es cuento. That's the tale. Y si existe, And if he exists, no tiene poder alguno, he doesn't have any power. porque dejó a morir a esa joven. It's because he allowed his daughter to die. En cualquier momento, uno de nosotros, éramos 6, At any moment, all 6 of us that were there, nos tocará igual. we will end up like that. Así sucedió por varios años, And so that kept happening for a few years. 4 años y medio. 4.5 years went by. Pero esta otra persona me seguía hablando de Jesús. But I had all these other people still talking to me about Jesus. Me presentaba a un Jesús que podía sanarme. They would present to me a Jesus that could heal me. En mi casa había una contradicción. In my house, we had a contradiction. Fue complicada mi vida en ese It sentido. was very complicated for me during that time. Mi mamá viene de una familia católica. So my mom was raised Catholic with a Mi Catholic papá family. viene de unas personas de Haití. My dad came from Haiti. Los católicos creían en la iglesia católica. So the Catholics were believing in the Roman Catholic Church. Los haitianos en la hechicería. The Haitians in witchcraft. Pero era el mismo Dios. But it was the same God that they would speak about. Todos adoraban a la Virgen. All of them loved the Virgin and adored her. Pero mi mamá desde el punto de vista católico But my mom, from the perspective of Catholicism, y mi papá desde la hechicería. and my dad, from the perspective of witchcrafting. Y eso me llevaba más confusión And todavía. that led to more confusion in my life. Tenía eso en mi casa I had this in my house, y cuando iba a la escuela me decían, Dios no existe. so then when I would go to school, I was told that God did not exist. Era bien complicado todo. So it was very complicated for me. Un día decidí, One day I decided voy a probar. I will give it a try. Si es verdad, Dios me va a sanar. If God exists, He will heal me. Y le dije a la joven, ven, llévame a la iglesia. And so he told this youngster, take me to church. Y muy despacio me logró llevar a una vieja construcción que era la So iglesia. we walked very slowly, and she ended up taking me to this very old construction site where there was Porque a en church. Cuba las iglesias que existen fueron las que se construyeron antes de la revolución. Because in Cuba, every church that exists, every church building was constructed before the revolution. Después de la revolución no se permite hacer templos, After the revolution, you're not allowed to build any kind of temple. sino Or church cultos building. en las casas. You can only have gatherings at the houses. Y fuimos a ese lugar
And so we went to that place, y escuché el predicador and I listened to the preacher, y pasé adelante para que oraran por mí. and so I went to the front afterwards so that they would pray for me, Y oraron por mí. and they prayed for me. Y por 6 meses, cada vez que tenía pase los fines de semana, iba a la iglesia. And during the next 6 months, every weekend, when I got a weekend pass from the hospital, I would go to that church, Esperando que ocurriera un milagro. waiting for a miracle to happen. Y un día decepcionado, And one day I was completely discouraged. dije, no voy más. He said, I'm not going to go to church anymore. Y la persona que me discipulaba And the person that was discipling me me dijo, quiero orar por ti. told me, let me pray for you. Yo le dije, has orado durante 6 meses, no ha I ocurrido told nada. her, you've been praying for me the last 6 months, and nothing has happened. Me dijo, déjame orar una última. She said, let me pray for you one last time. Y él comenzó a orar. And that person began to pray, Y yo sentí que algo frío se apoderaba de mí. and at that moment I felt that something cold was taking over me. Algo más frío que todo esto que puedo sentir aquí en Canadá. Something much more colder than what I'm feeling here in this weather. Y como que caía una gota de agua sobre And mi I felt like cabeza. some drops of cold water were Yo estaba, landing on my yo head. estaba así sentado So I was sitting like this, y él estaba de pie delante de mí. and he was standing in front of me. Y yo me hice una pregunta. And I made myself a question. ¿Será tan falta de respeto que esté llorando sobre mi cabeza? Is it that lack of respect that he is crying over my head? ¿Y sus lágrimas estarán cayendo en mi cabeza? ¿De la persona o de Dios? De la persona. La persona estaba llorando. Como me cayó algo frío aquí, Ajá. yo pensé que era la lágrima él que me caía Oh, en mi okay, cabeza. so the person in front of him was crying while praying for him, and he thought those are his teardrops falling on my head. Dije, esto sería lo último, That would be the last thing to think, que estén llorando sobre mi cabeza. that he would be crying over my head. Y me eché hacia atrás y miré y no lloraba. So he pulled back and saw that the person in front of him was not crying. Y yo dije, ¿estará sucediendo algo sobrenatural? Is something supernatural happening? Y se fue. And it was gone. Me acosté I went to bed, y al otro día and the next morning, empecé a sentir que mi cuerpo funcionaba de otra manera. and I began to feel how my body was functioning in a different way. No sentí un erizamiento ni nada, solo que mi cuerpo tenía fuerza. Yeah, I didn't feel any goosebumps or anything. I just felt that my body was recovering Los strength. dolores habían desaparecido. The pains had gone away. Y yo dije, Dios me sanó. And then I said, God has healed me. Cuando la ambulancia llegó a recogerme, When the ambulance came to pick me up, yo le dije, no voy al hospital, he said, I'm not going back to the hospital. yo estoy sano. I'm healthy now. Dios me sanó. God healed me. Y el médico llamó And the doctor called in. y llámeme, búsqueme otra ambulancia. He said, look for another ambulance. Mándame una ambulancia del hospital psiquiátrico Send an ambulance from the psychiatrist, porque se ha vuelto hospital, loco. because he's gone mad. Y yo decía que no iba al hospital. And I kept saying, I'm not going back to the hospital. Vino una de las personas que me había dado clase, And there came a person who had been teaching me, que fue mi profesor, that had been my professor. y era un doctor. He was a doctor. Me dijo, tú eres un hombre de ciencia And he said to him, you're a man of science. y yo no puedo decir que Dios no te haya sanado, And I cannot say that God healed you, pero la ciencia lo va a decir. but science will tell. Hazte los exámenes. You know, do all the testing that you need to do to make sure that you're not sick anymore. Y si los exámenes dicen que no tienes nada, If estás all sano. those tests reveal that you're healed, then we will believe that. Pero si dicen que estás enfermo, But if they keep showing that you're still sick, debes de hacerte el tratamiento. then you should continue the treatment. Y entendí, dije, tiene sentido. Dije, tiene sentido. Oh, that makes sense, he said to himself. Por tanto, accedí a hacerme los chequeos. Therefore, I decided to go ahead and have all those tests Se performed. pasaron casi todo un día repitiendo los exámenes. And so they took one day to perform all these tests on me. El riñón había comenzado a funcionar normal. My kidney by then had begun to function. A partir de ese momento, Beginning at that point, yo creí y dije, I believed and said to myself, Dios existe, God exists. Dios me sanó. God has healed me.
y voy a vivir cada día de mi vida para Dios. and I will live each day of my life for Him. Empecé a ir a la iglesia I began to go to church frecuentemente, frequently. pasé las clases de discipulado, I then went to a discipleship course. me bauticé, I got baptized. pasé el curso de misionero Then I went to a missionary course y comenzó un desarrollo de fe. and began a development of faith in me. Pasé seminarios, I then went to the seminary school. me hice pastor, I became a pastor. luego pasé otros seminarios Then I went to other seminaries hasta que pasé el bachillerato, licenciatura y maestría. until I went through high school, university, and a master's degree. Y llegué a ser profesor del seminario. And then I became a professor at the seminary. Todo ocurrió desde ese punto. It all began and it all happened beginning at that moment. Y mi vida aparentemente estaba bien. And my life apparently was in good shape. Yo creía con todo mi corazón en lo que había pasado, que Dios lo había hecho. I believed with all my heart that all that had happened, God was responsible for. Y trabajé como misionero por muchos años. I worked as a missionary for many years, Y planté en todo el país 84 iglesias. and I planted throughout our country 84 churches. Yo decidí mi vida para Él. So I decided that my life was His. Pero me encontraba muchas veces en una condición que no entendía. But I would find myself many times in a condition that I was not able to understand. Amaba a Dios con todo mi corazón. I loved the Lord with all my heart. Estaba dispuesto a ir y a hacer todo lo que Él me pidiera, I was willing to do and go every place that He would tell me, pero muchas veces no podía ser fiel. but many times I wasn't able to. No podía obedecerle. And I was not obeying. Muchas veces cuando llegaba la decisión entre el pecado y la obediencia, Many times when I was confronted between a decision of temptation to sin and obedience, con todo lo que había estudiado, with all that I had studied, con todo lo que había hecho, with all that I had done, el pecado me vencía. sin would overcome. Y aquello me frustraba. And so that would frustrate me very much. Yo no se lo decía a nadie. I wouldn't tell anybody about this. Ya era una personalidad. I was already a character. People knew me. Me invitaban a dar conferencias, I was invited to give conferences. impartía muchos seminarios, I would teach many seminars. hice proyectos, I did some projects. escribí 2 libros de evangelismo e crecimiento, I wrote 2 books on evangelism and growth, pero el pecado me vencía. but sin would overcome me. Con facilidad podías, por algo bueno, mentía. With great ease, I would, for something good, lie. La ira dominaba mi vida. Anger would sometimes dominate my life. Me enojaba con mucha facilidad. I would easily get angered. Y yo sentía que era carente, ¿Y usted sentía que era qué? que era carente, que me faltaba. He felt that he was lacking, Y esa confusión estaba dentro de mí, golpeándome cada día. and that confusion was striking me internally every day. Y tomé una decisión. And I made a decision. Voy a ayunar 40 días. I will fast 40 days. Y hice el ayuno. And I did it. 40 días. For 40 days, I fasted. A partir del 7º día solo tomaba buches de agua. After the 7th day, I would only take sips of water. Quería vencer aquello. I wanted to overcome sin on my own. Y dije, cuando salga de aquí, And I said to myself, when I get out of this, estoy seguro que mi vida va a cambiar. I'm sure that my life is going to change. Pasó el tiempo de ayuno, So the time of the fast was finished. comencé a trabajar. I began to work. Y un día llegué a mi casa And one day I came home. y yo tenía una bicicleta. I had a bicycle. Habían pasado como 5 días. 5 days had gone by. Y un hermano mío And a brother of mine había agarrado la bicicleta sin pedírmela. had taken my bicycle without permission. Y yo me enojé mucho. And I got really mad. ¿Dónde está mi bicicleta? Where is my bicycle? ¿Quién la cogió? Who took it? Y cuando llevo ya como unos minutos así, So when I had gone like this for a few minutes, digo, sigo igual. I said to myself, I'm still the same. No era que robaba,
It was not the fact that I would steal no era que me acostaba con mujeres, or that I was having sex with women. no tenía dominio sobre mis impulsos. I didn't have dominion over my impulses. Todo aquello me dominaba All else was taking control of y me. yo guardaba aquello en mi corazón. And I would take that and keep it in my heart. Salí de mi ciudad a plantar iglesias en otra So I went out of my town and went to plant churches in other cities y a establecer un seminario en el centro del país. and to establish a seminary in the middle of the country. Eso fue en el 2012. That was back in 2012. Estuve en 2 años, And during 2 years, establecimos la iglesia we finally established this new church, y teníamos 11 misiones. and we had 11 missions throughout the country. Graduamos pastores So we graduated some pastors, y yo atendía a esos pastores en and las I would iglesias. attend to their needs. En ese tiempo teníamos unos 320 personas At that time, we had 320 people in our system, y la iglesia iba aparentemente todo bien. and our church apparently was going really well. Y un amigo que yo había ayudado And a friend of mine who I had helped me dijo, vienen unas personas de Corea told me there's some people coming from Korea, y hablan del Cristo. and they speak about the Christ. Son muy cristocéntricos They're very Christo-centered, y, Christ-centered, y hablan de evangelismo. and they speak about evangelism, Y esa es mi pasión. and that's my passion. Y yo dije, voy a ir. And I said, I'm going to go. Y llegué So I went there pensando que iba a aprender una herramienta nueva para seguir evangelizando. thinking that I was to learn a new tool to continue evangelizing. Fui buscando y viendo un nuevo método para tener más éxito en el Actually, I evangelismo. went there looking for a new method to have more success in my evangelizing. Y empecé a escuchar el evangelio. And so I began to hear the gospel. En el primer momento, In the first moments, yo dije, esto ya yo me lo sé. I know all of this. There's nothing new. No me están enseñando nada nuevo. They're not showing me or teaching me anything new. Y tenía el impulso de irme, So I had the desire to leave, pero me quedé. but I stayed. Y en la tarde, And that afternoon, recuerdo que citaron el pasaje de cuando Juan el Bautista estaba bautizando they talked about the verse where John Baptist is giving baptisms. y los saduceos y fariseos fueron a bautizarse. And the Sadducees and the Pharisees went there to get baptized. Y Juan el Bautista le dijo, generación de víbora, ¿quién le ha enseñado a escapar de la ira venidera? Generation of vipers, who has shown you to get away from the anger that's to come. Y luego citaron otro pasaje And then they also cited another verse. y decía, ¿cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo ustedes malos? How can you speak the good being such bad people? Y aquello golpeó mi corazón. And that struck my heart. ¿Cómo puedes hablar lo bueno How can I speak good si the good tú eres malo? if you are wicked? ¿Cómo puedes hablar de un Dios que cambia How can you speak about a God that changes si tú no has cambiado? if you haven't changed? ¿Cómo puedes hablar de un Dios que resuelve el pecado del hombre How can you speak about a God that solves the problem of sin in men si todavía tú sigues igual? if you're still being the same sinner? Aquello me confrontó muy fuertemente. That situation confronted me very strongly. Continué yendo a las reuniones por los 3 días So I continued to go to those meetings for the next 3 days. y cuando comenzaron a exponer la esencia del Evangelio, And when they started to explain the essence of the gospel, me percaté de algo. I perceived something. Yo había predicado a Jesús como el Salvador toda mi vida. I had preached on Jesus as a Savior all my life. Yo había predicado siempre y decía, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador? I had always preached Jesus and asked people, do you want to accept Jesus as your Lord and Savior? Pero me percaté de algo, But then I understood something. que yo nunca había predicado que Jesús era el Cristo. I have never preached that Jesus was the Christ. Sí, yo creo en Jesucristo. I believe in Jesus Christ. Sí, yo sé que Jesús murió en la cruz. Yes, I know that He died on the cross. Sí, yo sé que la sangre de Cristo perdona mis pecados. I know that the blood of Christ forgives my sin. Pero poder entender
But to be able to understand el misterio de que Jesús es el Cristo, the mystery of the fact that Jesus is the Christ, eso no había ocurrido. that had never happened in my life. Romanos capítulo 1 Romans chapter 1, y verso 16 verse 16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. says that the power of the gospel is the power unto salvation. Yo quisiera que por un segundo, si tienen sus teléfonos o alguna Biblia, I would like for a second that if you have your phones, the Bible on your phones, buscaran a Juan capítulo 7 y el verso 31. look up John chapter 7, verse 31. Ahorita le digo. Chapter 7:31, ¿verdad? Ok. Listo. Vamos a leerlo despacio como lo leímos ayer. So, yet many of the people believed in him. They said, Un momento. one- El texto dice, the text says que la multitud creyeron en él. that yet many of the people believed in him. ¿De quién hablaban aquí? Who are they speaking about? ¿En quién creía esa multitud? In whom do these people believe in? ¿Alguien me puede decir? Can somebody tell me? En, In Jesus. creían en Jesús. They believed in Jesus. Bien. Así, Good. tal vez así como nosotros. Just like we do. Pero estas personas que creían en Jesús, But these people that believed in Jesus, ¿qué decían de Jesús? what did they say about Jesus? ¿Qué creían de él? What did they believe of him? Sigamos leyendo el texto. Let's keep reading the text. They said, when the Christ appears, will he do more signs than this man has done? Es sorprendente. It's surprising, isn't it? Ellos creían en Jesús They thought that Jesus, y ellos decían, and they said, Jesús es superior al Mesías. Jesus is superior to the Messiah. Cuando venga el Mesías, When the Messiah comes, no podrá hacer más señales más poderosas que la que hace Jesús. the Messiah will not be able to do more powerful signs than the ones Jesus is doing. Ellos creían en Jesús They believed in Jesus sin percatarse verdaderamente quién él era. without really understanding who he was. ¿Y por qué esto es tan importante? And why is this so important? Juan capítulo 8 John chapter 8, y el verso 24 verse 24. nos dice algo muy interesante. The scriptures tells us something very interesting. I told you that you would die in your sins. For unless you believe that I am he, you will die in your sins. Morirás en tu pecado si no crees que yo soy. You will die in your sin if you don't believe who I am. ¿A quién Jesús le está diciendo eso? Who is this Jesus telling? A la multitud que le seguía, To all the people that were following him. a los que decían que creían en él. To those that were saying that believed in him. Entonces nos percatamos So now we understand de que mucha gente cree en Jesús, that a lot of people believe in Jesus. como yo creía. Like I believed in him. Jesús es mi sanador, Jesus is my healer. Jesús es poderoso, Jesus is powerful. pero la esencia de por qué podía ser mi sanador But the essence of how he could be my healer era lo que yo necesitaba. is what I need. Jesús es Salvador, Jesus Jesús. is the Savior? amén. Amen. Jesús es el Señor, Is Jesus the Lord? amén. Amen. Jesús es el buen pastor, Is Jesus the Good Shepherd? amén. Amen. Jesús es la vida, Is Jesus the life? amén. Amen. Pero ¿por qué Él es todo eso? But why is he all that? ¿Por qué? Why? ¿Sí? ¿Iba a decir algo Él? You wanted to say something? Because he's God. Porque Él es Dios. Amén. Amen. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, If Jesus hadn't gone to the cross, si Jesús no hubiera muerto en la cruz,
If Jesus hadn't died on the cross y no hubiera resucitado, and wouldn't have resurrected, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? what would have happened to humanity? El hecho de Jesús ir a la cruz The fact that Jesus went to the cross y cumplir con el oficio del Cristo and fulfilled the office of the Christ hizo posible que el hombre se encuentre con Dios, made it possible that men would meet God sea libre de Satanás and be freed from Satan y sea libre del poder del pecado. and be freed from the power of sin. Por eso Jesús es el Cristo. That's why Jesus is the Christ. Y aunque es sorprendente, me sonrío por algo. And it's maybe a little bit surprising that I'm laughing about something. Yo fui profesor de teología sistemática. I was a professor of systematic theology. Teología sistemática 1, 2 y 3. So I taught systematic theology 1, 2, and 3. Y también fui profesor de cristología And I was also a teacher of Christology y de la cristoteria. and the Christo theory. Y todo lo llevábamos al Cristo. And so everything came to Christ. Pero pensemos lo siguiente. But let's think about the next. Hablamos y todo esto lo sabemos. We talk about this and we all know this. Y se lo enseñamos a otro. And we teach it to others. ¿Y por qué no cambio? Why am I not changing? ¿Y por qué no me da vida? Why am I not receiving life from this belief? ¿Por qué esa promesa de la vida que Él ofrece yo no puedo tenerla? Why is the promise of that life that is promised by Him, am I not able to have it? Entonces cuando el Evangelio es revelado al hombre, So when the gospel is revealed to men, exactamente ocurre lo que ocurrió en Mateo capítulo 16. exactly what happens in Matthew chapter 16 happens to us. 3 años 3 years, los discípulos con Jesús. the disciples were with Jesus. Llegó un momento en que Jesús los envió a predicar el Evangelio. There came a time when Jesus sent them off to preach the gospel. Ellos salieron, They went out, ellos predicaron. they preached, Y hubo un momento que cuando envió a los 70, and there was a time when He sent the 70. ellos regresaron con mucha alegría, They all came back with great joy porque Satanás se les sujetaba, because Satan would submit to them, porque sucedían milagros, señales. because miracles would happen, signs would happen. Pasó toda esta historia. All this story went by, Y cuando Jesús está cerca de ir a la cruz, and when Jesus is close to going to the cross, Él le hace una pregunta. He makes one question: ¿Qué dicen la gente de mí? what do people say about me? ¿Cómo que la gente me ve? How do people see me? Y me imagino que usted sepa la respuesta. And I want to think that you know the answer. Unos dijeron como Juan el Bautista, Some said like John the Baptist, otros como Elías, others like Elijah, como Jeremías like Jeremiah, o como algunos de los profetas. or maybe one of the prophets. Jesús dijo, está bien. Jesus said, that's fine. Ellos dicen eso. They say that. Algunas veces he interactuado con ellos. Sometimes I've interacted with them. Pero ustedes, But ustedes que están atado conmigo, you who are sitting here with me, ¿qué dicen del Hijo del Hombre? what do you say about the Son of Man? ¿Sabe algo? Do you know something? Se quedaron en total silencio. Everyone was silent. No tenían una respuesta exacta de quién era Jesús para ellos. They didn't have an exact answer of what Jesus was to them. Y el Padre le revela a Pedro. And then the Father reveals to Peter, El Padre dice exactamente lo que debemos de creer de su Hijo. the Father exactly says what we are to believe of His Son. Él es el Cristo. He is the Christ. Él es el Cristo. He is the Christ. Y Pedro clama y dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Peter cries out, you are the Christ, the Son of the living God. ¿Pero acaso no creían en Jesús? Well, were they all not believing in Jesus? Sí. Yeah. ¿No seguían a Jesús? Were they not following Jesus? Sí. Yes. Dejaron sus trabajos Everyone left their y siguieron a jobs Jesús. and they went after Jesus. Pero no sabían exactamente quién Él era. But they didn't exactly know who He was.
hasta el momento en que el Padre les revela a ellos esto. until the moment that the Father reveals who He is to them. Y eso ocurrió en mi vida. And that's what happened. En in my aquel life. momento en que escuché esta palabra That moment when I heard this word, y empecé a entender qué me pasaba. I began to understand what was happening to me. Tal vez no es lo que le ocurre a ustedes. Maybe it isn't happening to you. Tal vez no están experimentando lo que yo experimenté. Maybe you haven't experimented or you're not experimenting what I went Pero through. yo comprendí algo. But I understood something. Amaba a Dios, I loved God. claro que sí. Of course, yes. Estaba dispuesto a hacer todo por Dios, claro que sí. Was I willing to do everything for God? Of course, yes. Pero cuando yo escuché esta palabra, But when I heard this word, yo entendí que cual Adán, I understood just like Adam, por no haber creído de forma correcta, for not having believed correctly, yo me encontraba separado de Dios. I found myself separated from God. Así como Saulo, Just like Paul, como la mujer samaritana, Saul of Tarsus, the Samaritan, que decía, nuestros padres adoraron en este monte. who would say, our forefathers worshipped in this mount. Dijo, cuando venga el Mesías, When the Messiah comes, esta mujer creía que era adoradora. she believed she was a worshiper. Ella creía que adoraba, She believed that she was worshiping. pero no sabía ni conocía lo que adoraba. But she didn't know and didn't understand what she was worshiping. Esta mujer era una mujer religiosa, She was a religious woman. tenía fe en Dios, She had faith in God. esperaba el Mesías, She was expecting the Messiah to come. pero tenía 4 maridos y el que tenía no era de ella. But she had 4 husbands, and the one she was living with was not her husband. El pecado dominaba su vida. Sin was dominating her life. ¿Cuánta gente habrá así hoy? How many people like in the world are like Tal vez in no que this sea adúltero, situation? Maybe you're not an adulterer, pero de alguna manera el pecado domina su vida but maybe part of your life is dominated by y sin, ama a Dios. and you still love God. ¿Cuándo esto se detuvo en ella? ¿Cuándo qué? Cuando esto se detuvo en ella, El pecado. So when did sin finally stop in her life? cuando ella creyó que Jesús era el Mesías. When she believed that Jesus was the Christ. Jesús le dijo, Jesus told her, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, if you only knew who's the one telling you, give me to drink, si tú te percataras de quién está aquí, if you would understand who is in front of you, tú le pedirías de beber you would ask him to give you to drink. y él te daría un agua que salta para vida eterna. And he would give you rivers of living water for your eternal life. Cuando yo entendí todo aquello, When I finally understood all this, me retiré 7 días. I went into retreat for 7 Me days. encerré en la oficina I enclosed myself in my office y le pedí perdón a Dios. and I asked God to forgive me. ¿Por qué? Why? Por no haber creído en Él de forma correcta. For not having believed in him in the correct way. Por ejemplo, For example, ahora surge un problema en el matrimonio sometimes we have problems in our marriage de 2 personas. of 2 people. 2 personas que se enamoraron en una ocasión. 2 people that fell in love at one point in Se time. amaban con toda su vida They loved each other with all their lives. y las circunstancias de la vida hicieron que ese amor se desapareciera. And life circumstances generated a situation where this love disappeared. Y aquellos que estaban dispuestos a darse la vida el uno por el otro, And that which they were willing to give each other their lives for each other, ahora no pueden verse. now they can't see each other. ¿Qué hacemos nosotros? What do? Queremos darle consejos. We want to give them advice. Queremos indicarle, tiene que ser sabia la mujer, el hombre tiene que ser paciente. We indicate, women, you need to be wise. The man, you need to be patient. Pero ¿por qué pasa eso exactamente? But why is this happening between them? Porque están separados de Dios. Because they're separated from God. Esa es la raíz. That's the root cause. Uno o ambos One or both se separaron de Dios. have been separated from God. No hay una relación con Dios. There is not a relationship with God. Dios no es su fuerza. God is not their strength. Y ahora toma la decisión de quebrantar la palabra de Dios separándose. And now both make the decision to break the word of God by separating. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Es el pecado. Sin. ¿Cuál es el otro problema? What is the other problem? Es la obra de Satanás. It's Satan's work on them. No es el esposo.
It's not the husband. no es la esposa. It's not the wife. ¿Por qué la esposa actúa de esta manera? Why does the wife act like she does? ¿Por qué el esposo actúa de esta otra manera? Why does the husband act in this Porque other el way? pecado y Satanás están gobernando su vida. Because Satan and sin are governing their lives. Pero si Dios gobernara la vida de ellos, But if God were governing their lives, se solucionaría el problema. the problem would be solved. Cuando yo entendí eso, When I understood that, mi problema era ese. that was my same problem. Yo necesitaba encontrarme con Dios verdaderamente. I needed to find God truly, truly find Him. Tener aquella experiencia que trajo tío, estuvo Nicodemo. To have that experience that Nicodemus went through. Necesitaba nacer de nuevo. I needed to be born again. ¿Cómo se nace de nuevo? How are you born again? ¿Cómo un ser humano puede nacer de nuevo? How can a human being be born again? Primera de Juan 5.1 nos dice 1 John 5:1 says, que es creyendo que Jesús es el Cristo. it is through believing in the fact that Jesus is the Christ. Cuando yo empecé a ver todo esto When I began to see all these y truths todas estas escrituras se abrían ante mis ojos, and all these scriptures were lighting up in my eyes, yo decidí creer de forma correcta. I then decided to believe in the correct way. Y con la intención de ser sincero, And with the intention of being sincere, reuní los pastores I united all the pastors y a los alumnos que tenía en el seminario and all our students at the seminar, y le dije, me ha sucedido esto. and I shared with them what had happened to me. Durante todo este tiempo pasaba esto así, así, así. During all this time, I was going through all these Dios situations, ha hablado en mi vida and God was speaking to my life, y yo no le enseñé bien and I didn't teach you all well. I didn't porque teach no you lo the right stuff, conocía bien. because I didn't know Him right. Perdónenme, I'm sorry that I taught you pero wrong. quiero a partir de ahora enseñarle But correctamente. beginning today, I want to teach you the correct gospel. ¿Qué ustedes creen que ocurrió? What do you guys think happened? Me expulsaron. I was kicked out of the seminary. Yo pensé que se iban a poner felices. I thought everyone was going to go happy as I Yo was. pensé que iban a aplaudir y decir que Everyone bueno. was going to clap and say, oh, that's so good. Pero no puede ser. Can't be. ¿Que tú nos estás diciendo eso? You're telling us that? No puede ser. It just cannot be. Se reunió la junta So the board got in a meeting y me dijo, and they told me, tienes que retratarte de haber you dicho need eso. to recant from having said what you said to us. Vas a perder la iglesia, You're going to lose the church. vas a perder tu salario, You're going to lose your salary. vas a perder tu reputación. You're going to lose your reputation. Retrátate. Recant. Le dije, pero si ahora tengo la vida, How can I do that if I now have life? With ahora God? siento que estoy con Dios, Now I feel that I am with God. ahora siento paz dentro de mí por primera vez en mi vida. For the first time in my life, I feel peace inside of me. Solo me dijeron algo, They only said one thing. retrátate. Recant. Le dije, lo siento, I'm sorry. pero no puedo hacerlo. I cannot do that. Esto no es algo que yo pedí. This is not something that I asked for. Esto que le estoy contando a ustedes se lo conté a ellos. Exactly what I'm telling you, this is what I told them. Siempre tuve esta lucha I always had this struggle, y hoy soy libre. and today I have been free. Hoy puedo hablar a conciencia cierta de lo que estoy diciendo, lo puedo vivir. Today I can talk of truth and consciently of what I have experienced and what I can live. Te damos una semana. So they told him, we give you 1 week. Si no te retratas, If you don't recant, vas a ser expulsado de la congregación. you're going to be rejected from the congregation as well. Se reunieron con la iglesia So they got together with the church members y con la directiva que yo tenía en esa congregación. and the board that I had in this congregation. Y antes de que llegara la semana, And before the week had gone by, me enviaron una carta they sent me a letter, y fui separado. and I was separated from my church. La congregación se retiró con otro pastor que nombraron The congregation went with another pastor that was named the pastor. y fue triste. It was very sad for me. Estuve cerca de 3 meses For the next 3 months, solo orando I was just praying and praying y pensando qué hacer. and thinking, what am I going to do? Empecé a compartirle a las personas de la calle So I began to share the gospel with people on the street.
acerca del verdadero problema del hombre, And I was speaking to them about the real problem in men, del pecado, Satanás y la about separación, sin, Satan, and the separation from y God, cómo el creer que Jesús es el Cristo era la única respuesta al problema del and hombre. how the only solution to the problem was to believe in the fact that Jesus is the Christ. Y comenzaron personas a creer. And some people began to believe. Y a mediados de año So maybe half a year had gone by. establecimos entonces una nueva congregación We began the edification of a con personas de la calle. new church with people from out, from the street. Y entonces sucedió algo. And then something happened. Los pastores de la comunidad The pastors around the community supieron lo que había pasado knew what had happened, y no entendían cómo en tan corto tiempo and they couldn't understand how in such a short time se había establecido una iglesia a new church had been established. y crecíamos. And we were growing. Y me decían, ¿qué método está utilizando? And they were asking, what method are you using? The wrong question. Y le decía, ven, ven, siéntate. And then he would say, come and sit, Y le listen. compartí el evangelio. And so I would share the gospel to him. Necesita encontrarte con Dios. You need to seek. Ajá. Yeah, in Lac La Hache, South south of of there. Okay, yeah. Yeah. You would have driven through it. on We the drove, way yeah, up. we drove through it, yeah. Mm. Yeah. And you, my friend? I'm Caribou House Church too. Same I thing. go to the Horse Lake Fellowship as well. You all in 100 Mile. That's Dr. Don Street. I'm not sure if you know him, No. No. but I don't think anybody knows Don. No. Dr. Street. But yeah, I've been with the house church here, gotta be 10 years. Ya llevo 10 años con esta iglesia, a la que Ok, la casa de las 100 millas. And you, sir? Same as Carrier, Caribou Street. la iglesia de la casa del Caribú. And Don and I are elders in the church as well. Ah, y ellos son los ancianos de la iglesia. Ah, Nice. And from All Nations Daybreak Church. Y él es de la iglesia de todas las... de All Day Break. All Nations Ajá. Daybreak. Porque todas las naciones del nacer del día. De la iglesia de todas las naciones del nacer del día. And have you shared like your pastoral work and things with them? Yeah. Yeah. A little bit. ¿Y qué pudieran compartirnos de lo que hemos escuchado hoy? What can you guys share with us of what we have heard today? What are your thoughts, your conclusions, feelings? Jesus is the Christ. I'm very, Amen. Simple. I am very thankful that Mark has been learning what you are teaching. Él está muy agradecido por lo que el pastor Mark ha estado aprendiendo de lo que usted ha estado enseñando. And is teaching our congregation. Y entonces eso les está enseñando a su congregación. Yes. Él tiene una congregación. No, Ah, ok. ellos dos son ancianos de la Ancianos. congregación de él. Ok, ok. Entonces él está muy contento de lo que usted le está Ok, enseñando ok. a él, porque eso les está enseñando a ellos. Ok, ok. And I also personally felt I could relate to what you said about trying sincerely to be a good Christian, and yet areas of your life that are still dominated by sin. Él se sintió muy relacionado con la verdad que usted comparte, de que a lo mejor nos sentimos en un momento dado como muy cristianos, pero nos damos cuenta que hay áreas de nuestras vidas que estamos batallando. I think we all have that. Amén. Quiero escucharlo, ¿eh? You have something you want to share with us, brother? A él tiene algo que decir. 1 Peter 3:18. Primera de Pedro 3:18. I will pull it up for you. Lo va a sacar. Primera, 1 Peter 3:18. Okay. 1 Peter 3:18. Tell you when I'm ready in Spanish.
Okay. Fire away. I'm not quite 1 Peter there. 3:18. Dice, For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit. Amen. And Dice, also Romans 6:10. porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, que era lo que usted decía hace rato. And then which one are we going to? Romans 6:10. Romans 6:10. Romanos 6:10. And that simply reads, for the death he died to sin, once for all, but the life he lives to God. And then 11 says, so you must also consider yourselves dead to sin and alive to God in Jesus Christ. Amen. Amen. How many times have you read through the Bible this year, Chris? Here. Gotta be almost 50. Well, you last time it was you were on your second or your third time through. He's been going through Every 2 months I'm done. like a book a day for a Yeah. while now. Oh, wow. Wow, that's Good cool. for you. Yeah. That's going to be a great blessing to you and a lot of people. Yeah. Yeah. I'm, Yes, I'm just on my second time in 2 years. You, your 50th time this year alone? No, altogether. Oh, you're asking, when do you sleep? No sleeping. Llevaba 50 veces en el año. Dice, no, en toda mi vida. Tal vez él tenga algo que decir. Que tal Our vez- friend, do you have any questions or any observations or comments that you want to make? How do I put the volume up here? Oh, give us 1 second, please. Yeah, there we go. Now your volume's up. Es que está aventando un libro por día. And are you muted there, Bob? Or No, I lost the picture somehow. oh, Can't seem to figure out how to get it back. well, we can see you. We Spy can cam hear, we style. can hear you. Yeah, go ahead. We can see you. You can see me? Yes. Oh, okay. Sorry, you asked me a question. I was still trying to figure out how to get the picture back. Oh, we're just going around our brothers here, asking if you have any comments, any observations, any thoughts, any feelings, anything you want to share with us from what has been shared up to the point where we lost you. No, Mark and I have been going through the lectures together. I attend the same church that Don and Ano do there. Okay. Que han estado revisando las lecciones que Mike le ha estado dando y él va a la misma iglesia a la que va Dan. Dan and who else? Don. Don. Oh, both of you. Caribou. Yeah, Caribou House Church. Caribou House Church. Él va con ellos también a la misma iglesia. Amén. Amén. En el pasaje que estábamos leyendo ahorita, So the passage that we were reading right now, tal vez ¿cuál es? lleguemos a una conclusión ahora. Juan capítulo 8, Dame una chancita. We might arrive at a conclusion. Juan capítulo 8, versículo 24. chapter 8, verse 24. John 8, 24. John 8, 24. ESV. ¿Sí, pastor? Ajá. ¿Lo leo? Sí. Okay, so I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am He, you will die in your sins. Todas las escrituras All the scriptures tienen un fin have a purpose, y tienen un propósito. and they have an objective. Y es posible que todos tengamos varias Biblias, It is possible that we might have different Bibles, or various Bibles, y es posible que también tengamos la disciplina de leer la Biblia cada día and it is also possible that we have the discipline of reading the Bible every day, y memorizar muchos pasajes de las escrituras. and that we might
know by heart, by memory, many passages from the Bible. Pero hay una pregunta. But then the question is, ¿Cuál es el propósito de todas las escrituras? what is the purpose of all the scriptures? Esa es una pregunta muy interesante. That's a very interesting question. Porque si yo leo la Biblia, Is if I read the Bible, yo tengo que saber por qué y para qué la leo. I need to know what is the reason for me reading it and for what purpose am I reading it. ¿Qué espero buscar? ¿Qué busco cuando yo leo la Biblia? What am I searching for when I read the Bible? En Juan 5:39, In John 5:39, Jesús le dijo a los fariseos, Jesus told the Pharisees, ustedes escudriñan las escrituras, you search the scriptures, ustedes las estudian you study the scriptures, muy dedicadamente, very dedicated manner, pero lo hacen con un motivo equivocado. but you do it with the wrong motive. Ustedes piensan que en la acción de leer las escrituras tienen la vida. You all think that in the act of reading the scriptures, you have life. El practicar esta obra, ustedes piensan que le da derecho a la vida. To practice this work makes you believe that it gives you the right to live. Y aunque están haciendo algo bueno, And even though you're doing something good, lo están haciendo con el motivo equivocado. you're doing it for the wrong purpose. Las escrituras son lo que dan testimonio de mí. Because the scriptures are the ones that give testimony of me. O sea, estas escrituras que ustedes piensan que por leerla, por la acción de leerla, le da la vida, So these scriptures that when we read, we might believe that they give us life. el objetivo de ellas The objective of these scriptures es testificar acerca de mí. is to testify of me. Por ejemplo, For example, ¿se recuerdan cuando Jesús resucitó? remember when Jesus was resurrected En Lucas 24 in Luke 24, y en el verso 44, verse 44, vamos a leerlo. Lucas 24. Then he said to them, Sorry, what was the scripture reference? Luke 24, 44. Okay. Then he said to them, these are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. No small thing. Jesús está diciendo, Jesus is saying, les dije que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés. I told you that everything that was written of me in the law of Moses was to be fulfilled. Cuando leemos el Antiguo Testamento, So when we read the Old Testament, cuando leemos el Pentateuco, when we read the Pentateuch, ¿qué ve la mayoría? what do most of us see in Ve la creación, when we see the creation, ve la salida del pueblo de Israel de Egipto, the exodus from Egypt of the people of Israel, ve las diferentes leyes ceremoniales the different ceremonial laws, y ve la entrada a Canaán. and we see the entry into Canaan. Eso es lo que la gente ve en el libro, en el Pentateuco. That's what people see in the Pentateuch. Pero Jesús está diciendo, But Jesus is saying lo que escribió Moisés, what Moses wrote, el Pentateuco, the Pentateuch, estaba hablando de mí. was speaking of me. El Pentateuco estaba hablando de mí. The Pentateuch was speaking of me. Todo lo que escribió Moisés en la ley. Everything that Moses wrote in the law. El Pentateuco era la ley. The Pentateuch was the law. No solo Éxodo capítulo 20, Not only Exodus chapter 20, sino que estos 5 libros but all these 5 books representaban la ley. represented the law. Si seguimos leyendo, If we keep on reading, entonces dice los profetas, then it says the prophets, los profetas mayores the major prophets, y los profetas menores. and the minor prophets, Cada uno de ellos profetizaba acerca del día del juicio de Dios. each of them were preaching or prophetizing about the day of God's El judgment, gran día de Dios.
the great day of the Lord. ¿De qué estaban hablando los profetas mayores y menores? What were the prophets, the major prophets and minor prophets talking about? Acerca de Jesús. They were speaking about Jesus as well. Y cuando habla de los salmos, And when it speaks about the Psalms, está hablando de los libros poéticos, they're speaking about the poetic books. no solo de los salmos de David. Not only about the Psalms of David. Está hablando de los libros poéticos. It's speaking about the poetic books. Entonces, los libros del Pentateuco, So the books of the Pentateuch, los libros históricos, the historical books, los libros proféticos the prophetic books, y los libros poéticos and then the poetic books constituían las escrituras, would constitute the whole of Scripture. porque el Nuevo Testamento no se había escrito. Because the New Testament had not been written yet. Por eso cuando Jesús decía, porque tiene que cumplirse lo que está escrito, That's why Jesus would say, the things that have been written have to be fulfilled. estaba hablando de que todo el Antiguo Testamento hablaba de él. So he was speaking about the fact that the whole Testament was pointing to him. El Antiguo Testamento no es un libro que cuenta historias. At the end of the day, the Old Testament is not a book that tells stories. Es un libro que señalaba al Mesías. It's a book that was pointing to the Messiah. Todo el Antiguo Testamento señalaba al Mesías. All the Old Testament is pointing to the Messiah. Leamos el verso 45. Let's read verse 45 Para que pudieran comprender esto, so that they could understand this. sucedió una obra sobrenatural. A supernatural work happened. Les abrió el entendimiento Their understanding was opened up, para que entendieran las Escrituras. that they would be able to understand the Scriptures. Esa debe ser la oración de cada uno de ustedes. That should be the prayer of each one of us. Por eso, en 1 Corintios, That's why in 1 Corinthians, perdón, 2 Sorry. Corintios, 2 Corinthians capítulo 3, chapter 3, verso 15, verse 15, por favor, pueden leerlo, pastor. 2 Corinthians 3:15. Should I read? sí. Yes, to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their hearts. El verso 16, Verse 16, But when one turns to the Lord, the veil is removed. Amen. entonces hay un velo puesto. so there's a veil over us. La gente está leyendo las Escrituras. People are reading the Scriptures. No es que no la leen, It's not that they're not reading the sí Scriptures. la leen, Yes, they read it, pero con un velo puesto. but with a veil in front of them. ¿Y cuál es el objetivo de este velo? And what is the objective of this veil? ¿Qué es este velo? What is this veil? Capítulo 4, Chapter 4, 2 Corintios 4:4. 2 Corinthians 4:4. Por favor, pastor. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Es un trabajo de Satanás. It is a work of Satan, Ha cegado los entendimientos. has blinded the understanding. La gente que lee las Escrituras People that read the Scriptures la lee con un velo read them with a veil, y, de- Answer your question. y no la entiende and they're not able to understand y no la comprende. nor to comprehend them. ¿Para qué está este velo? Why and for what is this veil there? ¿Cuál es el ataque directo de Satanás? What is the direct attack to people from Satan? ¿Que de enfermarte? To get you sick, ¿Quitarte el dinero? take your money away, ¿Que te separes de tu esposa? that you may separate from your wife? Ese no es el ataque de Satanás. That's not the attack from Satan. Está directo al Evangelio. It is directly focused on the gospel. Que no te sea revelado el Evangelio. That the gospel may not be revealed to you. Porque el día que se le sea revelado el Evangelio, Because the day the gospel is revealed to you, eres libre de Satanás, you are free from Satan, eres libre del pecado you're free from sin,
y conoces el camino para volverte a encontrar con Dios. and you know the way to reconcile with God. Esta es la guerra espiritual más grande que se puede experimentar. This is the biggest spiritual war that anybody can experience. Ese es el ataque certero de Satanás sobre cada persona. That is the precise attack that Satan has over each person, Contra la iglesia. against the church. A partir de ahora, cuando veas a alguien From now on, when you see somebody que lea las escrituras that reads the scriptures, y que te des cuenta que tiene el velo, that you can perceive and tell that they have the veil over them, no ve al Mesías. they can't see the Messiah. No se percata de que está hablando del Mesías. They're not able to tell that the scriptures are speaking about the Messiah. Tiene que saber que debe tener paciencia con él. You need to understand, as a leader and pastor, that you need to be patient with Porque esta that persona person, no sabe lo que le está pasando. because that person doesn't really know what's happening to him. Necesita que el Señor abra sus ojos, We need to wait for God to open his eyes, así como lo hizo con los discípulos. just as he did with the disciples. Les abrió el entendimiento He opened up their understanding, para que pudieran comprender las escrituras. that they could be able to comprehend the scriptures. Esa es la oración que debemos de hacer. That's the prayer that we should do for them. Abre sus ojos para que vean. Open their spiritual eyes so they can Abre see. sus entendimientos para que les sea revelado el misterio del Cristo. Open their understanding so that the mystery of Christ may be revealed. Porque ese es el ataque. That's where the attack occurs. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus said, si no creen que yo soy, if you don't believe that I am, en vuestros pecados moriréis. in your sins you will die. Si no creen If you don't believe que yo soy, that I am, tienen que That I creer, am he. that I am He, Yeah. tienen que creer que yo soy. that you need to believe that I am He. Solo así serán esclavos, o sea, solo así serán libres de Satanás. That is the only way you will be delivered from Satan. Solo así serán libres del pecado. That's the only way you will be freed from sin. ¿Cuántas personas hay que leen las escrituras How many people are there out there that read the scriptures y dedican horas a leerla? and they do so for hours, Y luego tú le preguntas, and then you ask them, ¿y qué entendiste? what did you understand from the scriptures? Ah, estaba muy linda la historia. Oh, the story was beautiful. Pero no sabe. The person doesn't know what's happening. Vuelvo a instar a los pastores. I invite and encourage you pastors, Cuando usted predique este domingo, when you preach this Sunday, después que termine el sermón, after you have finished the sermon, si tienen un grupo o algo en Facebook o WhatsApp, if you have like a WhatsApp group or something, usted escriba write de qué se trató el sermón de este domingo, and ask, what was today's sermon about? cuál fue la conclusión del sermón de hoy, What is today's sermon conclusion? y tal vez dos te respondan. And maybe you get 2 people to reply, Y 100 personas escucharon. and 100 people were listening. ¿Y qué pasó? So what happened? Mientras estaba predicando el Evangelio, While you were preaching the gospel, Satanás estaba trabajando, Satan was at work, estaba cegando los entendimientos, veiling the understanding. estaba desviando los sentidos. It was deviating their senses, Y la gente estaba sentada aquí, and all that people were sitting in the same place. pero estaba diciendo, oh, está a menos 10 grados. And they were thinking to themselves, oh, it's 10 below outside. Ay, cuando salga del sermón, voy a ir a ver la vaca que se rompió la cerca. And when I get out of the sermon, I'm going to go to my farm and fix the fence that the cow has broken. Y el pastor está predicando, Jesús es el Cristo. And the pastor is preaching, Jesus is the Christ. Y Satanás está trayéndole cientos de pensamientos And Satan is distracting people with hundreds of different thoughts. y lo distrae. And they get distracted. Y al final no pueden creer. And at the end, they can't believe. ¿Por qué? Why? Porque la fe viene por el oír. Because faith comes through hearing, Y el oír de la palabra de Dios. and hearing of the Word of God.
Y Satanás se opone a que eso ocurra. And Satan is opposed to that happening. Él pone todo su empeño He puts all of his effort en que no escuchen. in that people will not listen. Escuchan pesadamente, They listen heavily. les ciega los oídos. He deafens their ears. Por eso tenemos que orar, That's why we have to pray, para que les sean abiertos los ojos de su entendimiento, that the eyes of their understanding may be opened, para que les sea revelado el Evangelio. that the gospel will be revealed to them. Se debe tener paciencia con ellos, We need to have patience with porque them, es una guerra de Satanás contra su alma. because it's a constant war of Satan against their soul. Y debemos ser constantes en compartirle el Evangelio, And we need to be constantly sharing the gospel. porque ahí está la salvación. There the salvation is. El Evangelio es el poder de Dios para The salvación. gospel is the power of God unto salvation. Satanás no quiere que la gente escuche eso. Satan doesn't want people to understand that. Usted predica este mensaje If you preach this gospel, y la gente no lo entiende. they might not understand it. Muchos se duermen. Many might even fall asleep. Algunos te bostezan en la cara. Ah. Maybe they're yawning at your eyes. Usted cambia el sermón If you change the sermon y le hace un chiste. and you make a joke, Le cuenta una historia de lo que usted hizo el domingo. you tell them the story of what you did last Sunday, Le habla de un proyecto de pescar salmón. you tell them about a salmon fishing project, Y todos te van a decir, ¡amén! I think we got that one. Pero le hablas el Evangelio but if you talk the gospel to them, y no entienden. they don't understand. No oyen. They can't hear. Es una obra de Satanás. It's the work of Satan. Y tenemos que enseñarle eso a la iglesia. And we have to teach this to the church. Tenemos que enseñárselo así, literalmente. And we need to teach this to them literally. Tal vez a alguno no le guste. Maybe some will not like it. Tal vez algunos se sientan incómodos. Maybe some will feel uncomfortable. Tal vez se molesten. Maybe they even get mad. No les puede asombrar. Don't be surprised. Eso fue lo que ocurrió con Jesús. That's exactly what happened with Jesus. Y si hicieron eso con el árbol verde, And if they did that with the green tree, ¿qué no van a hacer con el seco? what are they not capable of doing to the dry one? Eso fue lo que ocurrió con él. That's what happened to him. Fue lo que ocurrió con Pablo, That's what happened to Paul lo que ocurrió con Pedro. with Peter. Y si tenemos la fe de ellos, If we have their faith, no esperemos otras reacciones. we cannot expect other reactions. Pablo fue muy claro cuando él dijo, Paul was very clear when he said, si tratara de agradar a los hombres, if I try to please men, dejaría de ser siervo de Dios. I would stop being a servant of God. Esa es una decisión muy clara que debemos tomar cada uno de nosotros. So that's a decision, a very clear decision that each one of us have to make. Eso te hace libre. That delivers you, frees you, Eso te libera. and delivers you. Again, thank you for sharing everything. And the question that keeps coming to me is, in your experience, as you share and you teach, as you travel around, especially to people who are very familiar with their Bible and going to church for a long time, Y dice que una vez más, muchas gracias por compartir todo esto, pero me dice que cuál ha sido tu experiencia como pastor cuando vas a estas sesiones y le estás enseñando a pastores una y otra vez esta verdad. and then the question here is, can you say and testify you have watched these people hear the gospel and understand it's about Jesus, that he is Christ, and they come alive? How do you see ¿Puedes testificar de que cuando haces esto has visto que los congregantes o los pastores a los que les das este mensaje finalmente lo entienden y se avivan en este evangelio? Sí, en muchos lugares ha ocurrido. Yeah, it's happened in many places. En muchos. De hecho, le conté
There's one. Y le conté que me quedé solo. So I told you that at Y one después point I was all comencé a- alone. Comencé a compartirle a muchos pastores del país. And then I began to share this gospel with many pastors throughout the country. Es importante entender esto. It is important to understand this. El Evangelio The gospel es la respuesta de Dios al problema del hombre. is God's answer to man's problem. Este mensaje que habla acerca de que Jesús es el Cristo es el Evangelio. This message that the gospel speaks about Jesus being the Christ, El evangelismo evangelism, es la acción de llevar esta vida a la gente. is the act of bringing this life to people. Y Jesús puso parábolas And so Jesus used parables acerca del evangelismo. Referring to the evangelism, Y comparó el rey de los cielos a un hombre que tira la red y coge todo tipo de peces. and compare the king of heaven to the fisherman who throws the net and picks up all kinds of Y fish, luego all kinds of se men. queda solo con los que están listos. And so he keeps only those that are ready. Yo en lo personal he aprendido algunos principios. I personally have learned some principles. Hoy le voy a compartir uno muy rápido. I will share with you one very quickly. Me ha sido muy efectivo en mi vida ministerial. In my ministerial life, one that has been very effective Está en Juan capítulo 6. is el de Juan capítulo 6. Está en Juan capítulo Is in- 6. John chapter 6. Jesús dijo, Jesus said, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. no one can come to me if it hadn't been given by the Father. Solo las personas que Dios traiga a mi vida, yo quiero que estén a mi lado. Only the people that God brings to my life, I want them in my life. Solo las que Dios envíe. Only those that God sends to me. Por tanto, si Dios no te ha enviado en este instante, Therefore, if God has not sent you to him, yo lo voy a saber. I will know. ¿Por qué? How? ¿Cómo? Why? Hay otro principio bíblico para eso. There are two other biblical principles. Juan find that out. capítulo 8. John chapter 8. El que es de Dios, He who belongs to the Father, la palabra de Dios oye. the word of God he hears. Entonces, nadie viene a mí So nobody comes to me si no le fuere dado del Padre. if it were not given to me by the Father. ¿Cómo yo sé que Él viene a mí porque el Padre lo envió? How do I know that he comes to me because the Father has sent him? Porque yo le estoy dando la palabra del Padre. Because I'm giving him the Father's word. Y como Él es de Dios, And since he is of God, Él reacciona ante esa palabra. he reacts to that word. Amen. No sé si me entienden. Am I making myself clear? Do you Yeah. understand what I'm saying? Si yo trato de querer ahora obligar a alguien aquí al lado mío, If I try to force or oblige someone next to me y no entiende el mensaje, and he's not understanding the no message, entiende la palabra, he doesn't understand the word, pero yo quiero obligatorio, que yo quiero que esté, when I want to force him to understand it, esto es una obra humana, that's a work of humans. porque es Dios quien pone el querer como el hacer. Because God gives the wanting and the doing. ¿Qué debo hacer yo? What am I to do? Orar por esta persona, Pray for those people para cuando la obra de Dios ocurra en su vida so that when the work of God finally occurs in their lives y yo le dé la palabra de Dios, and I give the word of God to him, su corazón esté listo, his heart is ready. porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit es el que convence al mundo. is the one that convicts the world. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba en Corintio? Remember when Paul was in Corinth? Pablo llegó, He came to Corinth, predicó preached, y se levantaron la gente, su oposición, hubo una gran there was oposición an uprising, an oppositional y uprising. Pablo quería irse And Paul wanted to run away. y el Espíritu Santo le dijo, And the Holy Spirit told him, no te vayas, don't leave. yo tengo mucha gente en este lugar, I have a lot of people with me in this place.
Él las tenía. He had them. Estaban ahí. They were there. ¿Cómo Él las descubre? How does he discover them? Find out. Le doy la palabra de Dios. I give you the word of Le God. doy el evangelio de Dios. I give you the gospel of God. Cuando alguien que es de Dios When somebody belongs to the escucha Lord, la voz de Dios, listens to the word of God, reacciona. reacts. Jesús lo dijo claro. Jesus said it very clearly. Mis ovejas My sheep oyen mi voz recognize my voice y me siguen. and follow me. Pero si no escucha la voz, But if they can't hear his voice, por más que se le hable, no escucha la voz, the more and as much effort as you make to have them hear the word of Christ, debo de percatarme I need to understand que this, debo darle tiempo a que Dios trabaje con esta that I persona. need to give this person or people a time for the Holy Spirit to work in them. Los dejo ahí tranquilos. I leave them in peace. Oro por ellos. I pray for them. Cuido la amistad. I take care of our friendship, Que no se rompa la relación. that the relationship isn't broken. Pero no voy a dedicar todo mi tiempo a alguien que no está escuchando a Dios. But I'm not going to dedicate all of my time to somebody that is not hearing God. Voy a buscar a aquellas personas que están listas. I will look for those people that are ready. Voy a buscar a estas personas que ya están preparadas por Dios. I will look for those people that have been prepared by God. Que tan solo al escuchar la voz de Dios, That by simply listening to the Word of God, ellos van a reaccionar. they will react. Wow. Wise words. Can I give an example of that? Sure, que si puede dar un ejemplo y dice que son Sí, ahora mismo. ¿Iba a decir algo, pastor? Oh, I just Palabras wise sabias. words. Thank you. palabras sabias. Okay. Muchas gracias. So when I did prison ministry, Él hizo ministerio en una prisión. I went into the prison for about 10 years. Estuvo yendo a una prisión durante más o menos 10 años. When I went in the first time, there was a gentleman that sat in the back, Cuando fui ahí la primera vez había un señor que se sentaba hasta atrás and I shared the gospel, y le compartí el this evangelio, gospel. este evangelio del que tú hablas, He was mocking, y se estaba burlando, loud. pero fuerte. He went out of jail, Salió de la cárcel, came back, volvió a entrar, I was still there, yo seguí ahí preaching that gospel. predicando este evangelio, He sat in the back, se sentaba hasta atrás beep, 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 but not loud. y ahora ya no lo hacía. He went Fuerte. out, Salió, he came back, regresó a la I was cárcel, still in the prison. él todavía seguía preaching the predicando gospel. ese mismo evangelio, He was sitting in the back, estaba sentado atrás y ya no habló, listening. estaba escuchando. He went out, Volvió a he salir, came back, volvió a entrar por cuarta he vez, was in the middle of the se congregation. ya se sentó en medio de la congregación, He went out, se fue de la came iglesia, back, regresó a he la heard the cárcel, gospel, escuchó el evangelio gave his life to Christ. y dio su vida a Cristo después de 5 años. 5 years, 5 años. 5 years speaking, Mm, 5 years slowly mm. getting closer. Y 5 And I años know que- him today, he still walks with God. y al día de hoy sigue caminando con Dios. Amén. Amen. What a story. Mhm. So when God's ready, Ya cuando Dios lo tenía listo. he's ready. He's in, for sure. Always in. We always say in our congregation, in God's time, Yeah. we can pray and pray and pray and just leave it in His hands. It's not our job. Our job is to throw out the net. helping the Sí, fish. dice que nuestro trabajo es cruzar a la gente. Nuestro trabajo es lo que decía ahorita sobre la red que se avienta. Ese es nuestro trabajo, aventar la red. Amén. We're almost at 9. We can close in prayer. Close with prayer. Amén. Yeah. Ok, Mike, ¿puedo orar? You pray for us, Mike? Yeah, let me pray. Everlasting Father, we thank you. Dios eterno, te agradecemos. I thank you for the lives of my brothers here. Te agradezco por las vidas de mis hermanos aquí presentes. We thank you that you allow us to listen to your gospel tonight. Te damos gracias porque nos permites escuchar tu evangelio esta noche. I pray, Lord, that your gospel would penetrate our hearts deeply. Te pedimos que tu evangelio penetre en nuestros corazones profundamente. We all, Lord, know that your gospel is very deep.
Padre, todos sabemos que tu evangelio es muy profundo. We pray that you would continue to remove the veils from our eyes Te pedimos que sigas quitando todos esos velos de nuestros ojos as we look into the Old Testament scriptures. mientras vemos el Viejo Testamento y lo estudiamos, May we see Christ everywhere. que podamos ver a Cristo en todo Help us to understand how great your gospel is. y que podamos entender cuán grande es tu evangelio. Help us to know the truth that sets men free. Ayúdanos a entender la verdad que libera al hombre. Help us to know and understand, once we understand this gospel, that you are with us. Ayúdanos a entender que cuando entendemos este evangelio tú estás con nosotros And that the purpose of our lives is to carry this gospel to the world. y que el propósito de nuestras vidas es llevar este evangelio al mundo. We pray that tomorrow evening and the next night that you will bring everybody that's supposed to be here. Te pedimos que mañana y pasado mañana que nos vamos a reunir, que traigas a todos aquellos que supuestamente deben de estar aquí. Thank you for all of these things in the name of Jesus, who is our Christ. Te damos gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, quien es de Jesús, quien es nuestro Cristo. Amen. Amen.